আসসালামু আলাইকুম আমার চ্যানেলের পক্ষ থেকে আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি এখন দেখাবো কীভাবে ম্যাগি নুডলস ডিম দিয়ে ভাজি করতে হয়। আই নাও শোয়িং হাউ টু ইট অ্যান্ড ম্যাগি ফ্রাই। তার জন্য আমি নিয়েছি একটা ম্যাগি, একটা ডিম, একটা অনিয়ন, 3টা কাঁচামরিচ। আই টেক 1 ম্যাগি, 1 egg, 1 onion, 3 green chili. Now I put my Maggi packet in hot water. I know boil, just hot water put 2 and 3 minutes after automatically boil coming. আমি ম্যাগি প্যাকেটটা পানিতে গরম পানিতে রাখবো 2 থেকে 3 মিনিট পর আপনি সিদ্ধ হয়ে যাবে। এটা আর আমার সিদ্ধ করতে হবে না। আমি এখন গরম পানি দিয়ে দিলাম। নাও আই পুট হট ওয়াটার। I wait for 2 and 3 minutes. আমি 2 থেকে 3 মিনিট অপেক্ষা করব। I cutting my onion, look like very small size, cutting very small. আমি আমার এটি একটা যে পেঁয়াজ ছিল পেঁয়াজটা ছোট ছোট করে কেটে নিব আর কি। You see, look like that cutting. দেখুন এভাবে কেটে নিলাম। আপনাদের কাছে কীভাবে কাটবেন। Now I cutting my 3-piece green chili in together one shot. এখন আমি আমার কাঁচামরিচ 3টা একেবারে একসাথে ফালে কেটে নিব। আর কি কাটিং হয়ে গেছে। কাটিং হয়ে গেছে, এখন আমি চুলায় তাওয়া দিয়ে দেবো। Now I put my oven, put my oven, gas oven. Now I on the heat. আমি আমার চুলায় জাল জ্বালিয়ে দিয়েছি। Now my pan heat after I put my cooking oil. আমার চুলাটা গরম হওয়ার পর আমি আর কি খাবার তেল দিয়ে দেবো, সয়াবিন তেল। অলরেডি হিট কমপ্লিট। নাও আই পুট লিটল কুকিং অয়েল। এখন আমি সামান্য পরিমাণ খাবারের তেল দিয়ে দিলাম আর কি, সয়াবিন তেল দিছি। Now give my onion cutting on, 1 shot chili and onion together. কাঁচামরিচ এবং পেঁয়াজ একসাথে দিয়ে দিয়েছি। and to fry until brown color, normal brown color. আমি হালকা বাদামি কালার হওয়া পর্যন্ত ভাজবো। একই বাদামি কালার হয়ে আসছে। নাও ইটস লুক লাইক লিটল ব্রাউন কালার রেডি অলরেডি। নাও আই giving my Maggi. Yes, আমার সিদ্ধ করে রাখা সেই ম্যাগিগুলি দিয়ে দিলাম। Before I boil hot water inside put my Maggi, that one now I put. Actually my pan is not non-stick, that's why a little problem coming, but I heating no so low, no so high, medium. আমার তাওয়াটা আর কি না, নন স্টিকের না। আমি দিয়ে দিলাম আমার সেই ম্যাগি মশলা দিয়ে এইভাবে আর কি ভাজতে হবে। কন্টিনিউ নাড়াতালে থাকতে হবে। এখন দিয়ে দেবো আমি ডিম। Now I give my egg.
Now heating so low ready. I'll heat my continue fry. আমি জাল কমিয়ে দিয়েছি, আজকে হয়ে আসছে। Look like that fry. এরকম করে ভেজে একবার খেয়ে দেখবেন যে কী পরিমাণ টেস্ট লাগে। একটা ম্যাগি প্যাকেট এভাবে ভেজে দেখবেন। আর কি হয়ে আসছে, এখন আমি অফ করে দেব। নাও কমপ্লিট মাই কুকিং। নাও হিট অলরেডি স্টপ রেডি। মনে করেন যে না সাজালে তার কেউ ভিডিও দেখতো না, এই কারণে একটু সাজাবার জন্য আর কি যে টাইম 1 মিনিট যাবে এখন। তো মাঝে মাঝে দু একটা ইংলিশ বলছি, ভুল হলে মাফ করে দিন, ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন। তার কারণ হচ্ছে যে যারা ইউটিউবার, অরিজিনালে যারা ইউটিউবার, তারা জানে যে ভিডিওরে যে কোনোভাবে রানিংয়ে তুলতে হবে। তার কারণ হচ্ছে আমরা নতুন ইউটিউবার, সিনিয়র না, এই কারণে আমাদের ভুল হবে অনেক জায়গায়। তো আপনারা অবশ্যই ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও। হয়ে গেছে আর কি। তো আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন, আমিও আপনাদের জন্য দোয়া করব। আশা করি সবাই ভালো থাকবেন এবং সেফে থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আল্লাহ হাফেজ। থ্যাংক ইউ ফর এভরিবডি।